Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine and carrying out with your studies, watching our videos regularly, making the notes, then writing the assignment part, then reading for the test well. So, hoping with this, so let's begin with a new chapter on this day. Now, as far as the new topic is concerned, so we have came into the chapter called as a structural organization in animals. In this structural organization in animals, we are going to discuss regarding different types of tissues present in animals. So that's why this topic we are dealing with the animal part, and it is a part of a zoology. So here we go with the structural organization in animals, where we are going to see the tissues and the different types of tissues in the animals. Okay, then first we will come across a heading called as tissues definition, and then we will move into the types of tissues. Now, as far as the lower animal is concerned, we call them as invertebrates. In the invertebrates, we have the multicellular organisms like poriferans to well developed higher level animals like mammalia. So, as we are. So, as we have studied all these various organisms in the kingdom Animalia, here we are going to study regarding various types of tissues, and almost these tissues are present in the animals. Then, as far as these tissue is concerned, we know the definition of the tissues. So, let us have a glance of tissue, and then we will look at the later parts. So, first we will come across the tissues. So, when we come across the term tissue, what is a tissue? Tissue is nothing but it is a group of cells. So, tissue is group of cells together forms the tissue. Okay, now look at the definition, what it says. Group of cells together forms the tissue, or in other words, we can also say it as aggregation of cells together form tissue. Okay, or cluster of cells together form tissues. Look at the definitions. Hang ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, but we have taken a simple definition here, and in this definition, according to this definition, what it says, group of cells together it forms the tissues. Okay, so this is what is termed as tissue. Now, do we have tissues? Yes, we have tissues, because we have many cells. These cells aggregate together to form into tissues. ಬಹಳಷ್ಟು cells ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು tissues ಆಗಿರ್ತಾವೆ, and these different tissues together forms what? Different tissues together forms the organs, and various organs are present in the system called as the organ system, where already you have studied about the organ system level of organizations, right? Okay, then regarding this part, almost the lower animals, they also have the tissues, they have the organs. Okay, we are talking about the invertebrates. They have tissue level of organization, then organ level of organization, organ system level of organization. All the organizations are there in the animals. Okay, and especially regarding these tissues, they mainly function as protection, as storage or secretion or absorption of certain substances in an organism or in an animal. With this, let us move on to the types of tissues. Next one is types of tissues. Mainly we are going to discuss the 4 different types of tissues here, and those 4 different types of tissues includes epithelial tissue, then second one is a connective tissue, third one is muscular tissue, and the fourth one is nervous tissue, or we also call it as a neural tissue.
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೀವು. Epithelial tissue, generally we call them as surface tissues. Connective tissue are those which connects two different tissues. Muscular tissue, where they are present in the muscles. Then neural tissue, our brain, spinal cord and the rest part of the nervous system forms a neural tissue. Okay. Now, if all these are there, if they are functioning together, then only we are living. Ivella tissues ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ವೇರ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. Okay, now epithelial tissue, where it is also called as a epithelia, this tissue we commonly call it as surface tissue. It is a commonly it is termed as surface tissue as it is present on the surface areas. Either it might be the skin or it might be any tube of the ducts, okay, or it might be present in the lining of any of the digestive system, ಯಾವುದೊಂದು ಇರ್ಬೋದು. So these epithelial tissues, they are present, ಅವು ಇರುವಂಥವು. That's why we call them as a surface tissue. Epithelial tissue also called as a epithelia ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ, or epithelium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now their major function is secretion, absorption as well as protection, ಈ ರೀತಿ ಕೊಡುವಂಥವು. But we are entering into the major part of the epithelial tissue and let's look at the types of epithelial tissue. So epithelial tissues are the surface tissues that are mainly involved in protection, okay, as well as a secretion of some substances, right? So they are involved in protection. They might be exposed outside the environment like that of the skin, or they might be exposed towards the outer wall of the ducts. Duct ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸಲೈವರಿ ಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಲೈನಿಂಗ್ದಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್. So types of epithelial tissue. So first type is a squamous epithelium. Or squamous epithelial tissue. Second one is a cuboidal. Epithelium. Third one is columnar epithelium. Then fourth one is ciliated. Epithelium. So these are the four different types of the epithelial tissues. ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ, ಕ್ಯೂಬೋಯ್ಡ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ, ಕಾಲಮ್ನರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಂ and ciliated epithelium. Now mainly the epithelial tissue is broadly classified into two types. ಇದು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, where we also call it as one is a simple epithelium and second compound epithelium. This epithelial tissue is broadly divided into two parts, simple and compound ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Simple epithelial tissue is that which is made up of single layered cells. So simple epithelium is made up of what? Single layered cells. And compound epithelium is made up of more than 2 layer cells. It is made up of more than 2 layered cells. Andra ಒಂದು ಲೇಯರಿಂದ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇಯರ್ ಅದ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್, 2 ಲೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, 3 ಲೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, 4 ಲೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಟುಗೆದರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್. ಇವು 4 ಬರುವಂಥವು ಎಲ್ಲಿ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ epithelium. Okay, in the types mainly simple epithelium ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥವು all these 4 because they are made up of only single layered cells. Okay, so the definition will be asked, what is simple epithelium? Simple epithelial cells are those which are made up of single layered cells. Compound epithelial tissues are those which are made up of more than 2 layered cells, 2 or more than 2 layered cells. Okay, so types of simple epithelium we have 4. Compound epithelium ಒಳಗಡೆ types ಅಂತಿಲ್ಲ, there is only one type where we come across the example of a skin. Okay, multi-layered cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now here in the simple epithelium we have the description of all these 4 which are most important also. So squamous, cuboidal, columnar, ciliated. Based on their shapes also we have named them. Okay, so first let's look at the squamous epithelial tissue. Now squamous epithelium. Now if we look at the structure of the squamous epithelium, the squamous epithelial cells appears in this way. It is made up of single layered cells. Okay, now look at this. This is the serrated cell membrane, which is also called as a plasma membrane. Cell membrane is also called as plasma membrane, and this one is the nucleus. Look at this. These squamous epithelial cells, they are single layered cells. Okay, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು, single layered cells, and these cells they don't have the straight cell boundary. Cell boundary straight ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇವಿ ಆಗಿರ್ತದ. It is little bit wavy, and we call that as a serrated cell membrane. So it is having serrated cell boundaries or cell membrane. ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. Nucleus is located at the center. There is no space in between two cells. That means the in between two cells there is no space. So intercellular space is not present here. Okay, so that is one thing. And what is the major function of the squamous epithelium? Squamous epithelium, their main function is diffusion, exchange of substances, right? And where they are found? They are found in the lining of the blood capillaries and lining of the alveoli in the lungs. Lungs alveolar wall ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ blood vessel wall ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವ. So let's look at the characters. So squamous epithelium, it is a single layered cells. So it is made up of single layered cells here. Then apart from that, the cells are compactly arranged without intercellular space. Look at this. These cells are arranged compactly, tight arrangement agada without any intercellular space. They are arranged like the tiles also. ಎರಡು ಟೈಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಲೈಕ್
tiles also. Okay, without intercellular space. The arrangement is like tiles. The cell boundaries are not straight. That means they are wavy, or we also call it as serrated. Serrated cell boundary, wavy what cell boundary. Then nucleus is present at the center. So nucleus is located at the center. Then apart from this, they are found in lining of blood capillaries and alveoli of lungs. So where they are found is the objective question. They are found in the lining of the blood capillaries. ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ, ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳು. ಅವತರ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೇಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು. ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸ್ ಈ ಗ್ರೇಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಅಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥವು ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್. ದಿಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿಲ್ಲ, ಇದು ಫೈನಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರೋಂಕಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಂಡಿಗೆ ಗ್ರೇಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ರಕ್ತನಾಳ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಪಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ನಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ diffusion of substances. ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಂಗ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಈಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಆಹಾರ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸದಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, this is regarding the part of the squamous epithelium. So with this we will move on to the next one, the second one. The second one is a cuboidal epithelium. Now as the name says, cuboidal epithelium, cell shape ಹೆಂಗಿರ್ತಾವು ಅದರ ಮೇಲನ ಹೆಸರದ ಕ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್. ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, like that of the ice cubes. So it is present in the form of ice cubes. Ice cube ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. So that's why the name cuboidal epithelium. And these cuboidal epithelium mainly they help in absorption and secretion. So the second one is cuboidal epithelium. Okay,
Now if we look at the structure of this cuboidal epithelium, it appears in this way. Cube like cells, ice cube in irtavalla aa riti kansta irtav, that's why the name cuboidal epithelium. Again, there is no intercellular space, ಎರಡು ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್. ಇನ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಬರೀ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, this is cell membrane. Okay, what is the shape? Cube like, and hence the name cuboidal, right? So where they are present? Generally they are present in the tubular wall of a nephron. Nephron antandra these are uriniferous tubules which are present in the kidney. Kidney ಒಳಗಡೆ nephrons ಅಂತದಾವ. ಈ ರೀತಿ nephrons. So almost you might have studied in your high schools also. ಈ ರೀತಿ ನೆಫ್ರಾನ್, ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್, PCT, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬಲ್, ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್, ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬಲ್, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಬಟ್ ಈ ಲೈನಿಂಗ್, ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ವಾಲ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ PCT. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ತೆಗಿಬೇಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ? ಸೊ PCT, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೆನ್ಲೇಸ್ ಲೂಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ DCT, ಡಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ಇದ್ದದ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ, ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಆ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು ಯಾವುದು? ಕ್ಯೂಬೋಡಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, so these cuboidal epithelial tissue, they are present in the tubular parts of the nephron. Their main function is secretion and absorption, secretion of waste substances, absorption of useful substances. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, so this is regarding the part of the cuboidal epithelium. So let's go to the characters. So the characters includes, it is made up of single layered cells. Then the cells are cube shaped and hence the name. And hence the name cuboidal epithelium. Complete the statement. Then next, there is no intercellular space. There is no intercellular space between the cells. That means the cells are also compactly arranged, no intercellular space is present. Then nucleus is located, nucleus is located at the center. So look at the nucleus, it is located at the center of the cell. Then they are found in tubular parts of nephron. In kidney, they are found in tubular parts of nephron in kidney, and they are also present in certain ducts also. Okay, then the main function is secretion and absorption. So this is the main function. The main function of the cuboidal epithelial tissue is a secretion of certain waste substances also and absorption of the useful substances. Okay,
So this is regarding the part of the cuboidal epithelium. So with this, the next epithelium, so let's go to the next epithelium. The next epithelium, third one is columnar epithelium, or we also call it as a columnar epithelial tissues, columnar epithelium or columnar epithelial tissues. Then if we look at this columnar epithelium, how it appears? As the name says, columnar, they are these are tall column like cells. Look at this is nucleus, this is cell membrane, this is the basement. So here these cells are tall column like or pillar like cells. ಕಾಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಪಿಲ್ಲರ್ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಾಲಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಟಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ದೇ ಆರ್ ಟಾಲ್ ಕಾಲಮ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಈ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ look at this, almost the lower side, ee lower side enada, this is little bit narrower than the free end. One side attachment agida, other side is free. Okay, then they are present in the digestive system. Okay, in the lining of the digestive system. Nam digestive system lining olagade irtav. Their main function is what? Secretion and absorption. Secretion of certain fluids and absorption of digested fluid. ಓಕೆ, ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣತೆ ಆದ ನಂತರ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕಾಲಮ್ನರ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದರ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಲ್ column like or pillar like. Okay, in its shape. Then second one is nucleus is located towards the base. Nucleus is located towards the base, right? One side is attached to basement membrane and the other end is free. Look at this, one side is attachment agada, maton side free ada, other side it is free. Then they are found in the lining of stomach and intestine. So where they are found? In the lining of stomach and intestine, inner layer of stomach and intestine. What is their main function? Same, exactly the same character, right? So their main function is, their main function is secretion and absorption. So secretion and absorption. So we are taking the same point, yakandre other ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Secretion of certain digestive fluids and absorption of digested food. ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣತೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು
ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೀಕ್ರೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ columnar epithelial tissue. So with this we will move on to the last tissue, fourth tissue, and that fourth tissue is called as a ciliated epithelium. So fourth one is ciliated epithelium, and that ciliated epithelial tissue ciliated epithelium this is exactly similar to that of columnar epithelium, exactly similar to that of columnar epithelium. Only the difference is this free end it bears cilia, this free end it bears cilia. Okay, ciliated epithelium, it is also called as a modified epithelium, only its free ends will bear cilia. So here like cilia, that's why the name ciliated, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ciliated ಅಂತಂದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. Okay, characters are same. First character is same, it is made up of single layered cells. Write the same character, ಅದನ್ನು ನಾ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, write that character, it is made up of single layered cells. Okay, then let's go to the second point. The second character is it is modified, it is modified columnar epithelium in which the free end bears hair like cilia. Columnar epithelium another exactly modification. Okay, in modification they are tall pillar like cells, nucleus is located at the base, one side is attached at the basement membrane, the other side is free, the free end bears cilia, the free end bears cilia. Okay, so that's why the name ciliated epithelium. Okay, nucleus is located at the base, right? Then these ciliated epithelial tissue where they are present, ಇವೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ, they are present in the inner lining of the bronchioles and fallopian tube. They are present in the lining of bronchioles and the fallopian tube. Okay, inner lining of the bronchioles and the fallopian tube. Now fallopian tube, it is a part of female reproductive system. Fallopian tube ಅಂತಂದ್ರೆ female reproductive ಒಂದು part ಅದ. Okay, which you are going to study in detail in second PU. Now I will just give you an rough idea. Now here in the female reproductive system we have fallopian tube, okay, here this is the ovary, this is a fallopian tube, this is uterus, this part is cervix, this is vagina. Now the fallopian tube, this is the inner part of the fallopian tube. Bronchioles ಮತ್ತು fallopian tube. Let me explain regarding the fallopian tube, then we will go to the bronchioles.
ovary is there, ovary will release the egg. This egg, after releasing, it enters into the fallopian tube. When it enters into the fallopian tube, then this fallopian tube, it is having hair like cilia. ಈ ರೀತಿ cilia ಇರ್ತಾವೆ. When the egg or ovum is released in the fallopian tube, then the hairs which are present, they will help in movement. ಈ ರೀತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. When it moves, then the ovum will move towards the upper part. ಯಾಕಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ fallopian tube ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಓವಮ್, ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಕರ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ the embryo may get implanted in the fallopian tube, where we call it as ectopic pregnancy. Leave about all these things which you are going to study in the second PU, right? So there we are going to study it in detail, but just remember where the ciliated epithelial tissues are there. They are present in the lining of the fallopian tube, and their main function is movement. Their main function is movement. They move the ova from lower to upper parts of the fallopian tube. Okay, so this is the uterus. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, a small region cervix and the female organ vagina, right? So this is regarding the part of the fallopian tube. Then bronchioles. This is the trachea. ಇಲ್ಲಿ trachea ದ wind pipe ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It gets branched into bronchus. ಆ ಬ್ರೋಂಕಸ್ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಈ ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥವು ವಾಟ್ ದ ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್. ಈ ಸಿಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ವೆನ್ ದೆ ಶೋ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆ ಮೂವ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ movement of particles in one direction. Either it is a dust or a mucus in the bronchus. ಯಾಕಂದ್ರೆ when we inhale dust particle ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ fallopian tube it helps in a movement of a ovum in one direction. One direction ಅಂದ್ರೆ lower part of fallopian tube to upper part of the fallopian tube. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದ, ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ಏನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ the epithelial tissues where we have studied the simple epithelial tissues. Okay, then some of these epithelial tissues are also modified to form into glands where we call them as glandular epithelium, and these glandular epithelium, they might be unicellular or multicellular. And unicellular glands like goblet glands are there, multicellular glands like salivary glands are there. They also secrete certain substances, and regarding those parts we'll continue. Thank you.